Hello guys! Welcome to Jesus Kitchen. Ako'y magluluto ng ginisang sayote guys. Ito yung aking nahimay na sayote guys. 2 pieces of fresh sayote. Then I add Argentina giniling. Maliit lang to guys, no, 150 grams. Hey, welcome to Jesus Kitchen. Ayan guys. Ito na guys ang aking Argentina giniling. Yan. Dalian lang to guys, no? Then I add magic sarap guys. Ito yung pangpalasa ng ating gulay. Ito lang guys. Ayan. Okay. Then I add salt guys, no? Add a little bit of water. Ayan. Nice. Ayan, stand cooking lang to guys, no? May ilang minuto, luto na to. Ayan. Ito'y simpleng napakasarap na luto guys. Ayan. Ginisang sayote with giniling. Hey. Yan, takpan muna natin guys. Yan. Ayan na guys. Luto na ang ating ginisang kamuti with pork giniling Argentina. Guys, tikman natin guys. Sarap. Okay na guys, luto na to siya guys, no? Huwag natin masyado i-cook siya guys kasi madali lang talaga ito maluto. Salamat sa inyong panonood sa aking video guys. Jesus Kitchen. Ayan na guys, umuusok pa guys, no? Umuusok na usok pa ang ating ginisang sayote. Ayan na guys ang ating ginisang sayote with pork giniling Argentina. Mausok pa guys, oh. Again guys, salamat sa inyong panonood sa aking video. Jesus Kitchen. Hey. Bye guys and God bless sa inyong lahat. Mabuhay.